So we are just starting our meeting. We are just waiting for some more students to join. Yeah, sure. Go ahead. Thank you, sir. Join the meeting and special thanks to Dr. Sir to join us today. We all have gathered here to celebrate a very auspicious day called Matribhasha, the day which we celebrate in order to preserve all the national languages or the regional languages that we have, we call our mother tongue. In order to preserve, we take many steps to preserve our Matribhasha and to make us more aware about this topic. We have Arindam Das, Professor Arindam Das from IT Department, MCKVIE Institute of Engineering, to share his thought with all of us and make us aware about this Matribhasha Divas. Sir, please. Well, very good. Good evening to everyone, especially our CEO, Sir, Parthasarathi Chakraborty, Sir, and Sushmita, Madam, and all our beloved students. As a matter of fact, since this is on particularly on mother tongue, so I'd like to begin my speech with Bangla, and I'll continue to do so. I'd like to use some English words, of course, in between, but most of the time I'll be using Bangla. So actually আজকের যে দিনটা সেটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। সো ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। সো এটার জন্য আমাদের জানতে হবে যে কেন এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এই দিনটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়। সো এর একটা হিস্টোরিক্যাল রেট্রোস্পেক্ট আছে, সেটা হলো যে আমরা সবাই জানি আমাদের স্টেট অফ রেসিডেন্স হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ। সো পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকচুয়ালি নামটা এসেছে কারণ এর জন্য একটা পূর্ববঙ্গ বলে একটা জায়গা আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ আনপার্টিশনড বেঙ্গল বিফোর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম ব্রিটিশ। সো এই সময় আমরা জানি 1947 15th অগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল, বাট এই সময়টায় কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি দুটো দেশ পেয়েছিলাম। একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, যার মধ্যে আমরা এখন আছি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা পার্ট, আর অন্য পার্টটা হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দুটো পার্ট হয়েছিল, একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল পাকিস্তান, যেটা হচ্ছে লেফট সাইড অফ ইন্ডিয়া, আই মিন ওয়েস্টার্ন সাইড অফ ইন্ডিয়া, and another part was East Pakistan, eastern part of India. And at that point of time, 15th August 1947, it was designated as East Pakistan or পূর্ববঙ্গ, যেটা এখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তখনও হয়নি। তো সেই পিরিয়ডে একটা সময়, পার্টিকুলারলি একটা
ডেট আমি বলবো, সেই ডেটটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ইয়ার 1948, 23rd of February. Someone who is a leader of who has been the leader of East Pakistan at that point of time. He was raised his voice against the issue or against the proclamation or declaration made by the West Pakistan government that Urdu will be the national language of Pakistan, either in West Pakistan or in both in the halves of the Pakistan, West Pakistan as well as in East Pakistan. But we all know, আমরা সবাই জানি যে ইস্ট পাকিস্তানে যারা বসবাস করে, the inhabitants of East Pakistan were Bengali people, Bengali speaking people, Bangla speaking people. তো তাদের জন্য কিন্তু that was a very rude or harsh decision to officially communicate in language of Urdu. So তারা কেউ এটা মেনে নিতে পারছিল না। এবং যে ডেটটা আমি বললাম 23rd of February, that was led by, the movement was led by Mr. Dhirendranath Dotto in East Pakistan, in the Constituent Assembly of Pakistan. We do not want Urdu as our national language or official language as far as East Pakistan is concerned. But to demolish the protest, government of Pakistan outlawed the public meetings and rallies. The students of University of Dhaka, with the support of general public, arranged massive rallies and meetings on 21st of February, that is the day of today, in the year 1952. So আমরা দেখতে পাচ্ছি 1948 থেকে 1952, so it was almost around 4 years. এই 4 বছর ধরে এই ফাইটটা চলেছিল এবং এই প্রোটেস্টটা চলেছিল। তারপরে 21st ফেব্রুয়ারিতে there is a massive rally and protest movement in the streets of Dhaka, led by the students of University of Dhaka, and at the end of the entire movement, the police opened fire and 5 leaders of the movement had died. So their name was Abdul Salam, Abdul Barkat, Rafiquddin Ahmed, Abdul Jabbar, and Shafiur Rahman. These 5 students have died, and since then, the Bangladesh celebrates the International Mother Language Day as one of their tragic days, and they put their homage, their respect to their official Shohid Minar, এবং তারা সেই দিন থেকে তারা কিন্তু এই দিনটাকে একটা মানে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। But that was in the perspective of Bangladesh only. But since the year 1999, 17th November, UNESCO officially announced that day as International Mother Language Day. So that was the pretext of the entire thing. So from the year 1999, 17th November, of course onwards, to year 2000, of course the next 21st February was from on the year 2000. So since then we celebrate the day as International Mother Language Day, as in a very sad mood, of course. But আমার টপিক আজকে ছিল যেটা, সেটা হচ্ছে যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা, সেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম। তো তার আগে এইটুকু বলা আমার দরকার ছিল, সেই জন্য এইটুকু বলে নিলাম আমি। এখন যেহেতু আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ছাত্রছাত্রী, আমরা সেই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি, তো বিজ্ঞানের যেটা মানে বিশেষভাবে জানা, তাই তো বিজ্ঞান, সেটাকে আমরা বিজ্ঞান হিসেবে বলি। তো মানুষকে মানে বিজ্ঞান যেটা করে, মানুষকে এনলাইটমেন্ট দেয়, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে, এবং যত কুসংস্কার, প্রেজুডিসেস আছে, যেগুলো ডার্ক সাইডস অফ রয়েছে মানুষের চিন্তা ভাবনার মধ্যে, সেগুলো থেকে মানুষকে বার করে নিয়ে আসে। দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ইউটিলিটি অফ কালচার ইন সায়েন্স।
সো এটা এটা একদম সিন্স দ্য বিগিনিং, একদম অ্যানশিয়েন্ট এজ থেকে এটা ধীরে ধীরে আমরা বিজ্ঞানের প্রয়োগ করেছি। বিকজ আমরা মানুষরা হচ্ছে মানে বুদ্ধিমানতম জাতি আর কি, সব থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট স্পিসিস হচ্ছে আমরা। তো সেইভাবে আমরা বিজ্ঞানকে নিজেদের দরকারে, নিজেদের প্রয়োজনে শিখেছি এবং ব্যবহার করেছি, এবং ব্যবহারটাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত করেছি। উই হ্যাভ articulated the know-hows and the practical aspects of science and technology from one generation to another. এখন এখানে মাতৃভাষার ইম্পর্টেন্সটা কোথায়? মাতৃভাষা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আগে, আমরা যদি বলি, আমরা বিং ইন্ডিয়ান, আমাদের আগে মানুষের, এখানকার মানুষের, ভারতীয় মানুষের মাতৃভাষা ছিল সংস্কৃত, আমরা জানি সেটা। এবং সংস্কৃতে আমাদের এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে চরক, নাগার্জুন, এরা সব বিভিন্ন বই, ইন কেস অফ অ্যাস্ট্রোনমি বরাহ মিহির, অনেক অনেক নাম আছে যারা আর কি সংস্কৃত ভাষায় তাদের কালচার, তাদের যে লেখাগুলো লিখেছিলেন আর কি, বইগুলো। অ্যান্ড এবং তারা কিন্তু অন্য কোনো ভাষা শিখতে যাননি। তারা তাদের মাদার টাং যেটা ছিল সংস্কৃত, সেটাতেই কিন্তু তারা এই রাইটিংস বলো, এদের এটা যে ইয়ে করা, এডুকেট করা টু দেয়ার ডিসাইপলস, সেটা কিন্তু তারা বাংলাতেই করতেন। তারা কিন্তু অন্য কোনো ভাষার সাহায্য নেননি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের টাইমে এসে যেটা হলো, মানে আফটার দ্য মিডিভাল পিরিয়ড যেটা হলো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের উই গট টু কলোনিয়াল রুলিং। আমরা সবাই জানি আমাদের দেশে ব্রিটিশরা এসে ইয়ে করলো, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অধিকার করে নিল। এবং তার আগে অবশ্য অবভিয়াসলি পুরোটাই যে আমাদের দেশীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল তা নয়, অ্যাকচুয়ালি তার আগে ছিল সুলতানি আমল ছিল, তারপরে মুঘল পিরিয়ড, দেন ফলোড বাই দ্য ব্রিটিশ রুলিং, and it was basically controlled by the rulers of different periods of time. And এবং এই যে সায়েন্সের যে কালচার এবং তার যে পড়াশোনা, তার যে প্রচার প্রসার, এর যে ব্যবহার, এটা কিন্তু পুরোটাই কন্ট্রোল করতো সেই সময়কার শাসক বা রুলাররা। তো এর পরে একটা সময়, তার মানে অ্যাকচুয়ালি একটা সময় গিয়ে কিন্তু বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞানের চর্চা করা সম্ভব, সেই ধারণাটাই মানুষের মন থেকে চলে গিয়েছিল, বাঙালিদের মন থেকে, হু আর দ্য বেঙ্গলি অ্যাজ মাদার টাং। কিন্তু এটা আবার রিভাইভ করলো কখন? সেটা হচ্ছে যখন ইন দ্য ইয়ার 1800, এটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হলো বাই এ পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট, যখন শ্রীরামপুরে, আমাদের লিলুয়ার খুব কাছাকাছি শ্রীরামপুরে, উইলিয়াম কেরি, একজন ব্রিটিশ এন্টারপ্রেনার, এবং হি ওয়াজ দ্য ফোরফাদার অফ প্রিন্ট, এস্টাবলিশিং দ্য প্রিন্টিং প্রেস ইন টার্মস অফ বেঙ্গলি প্রিন্টিং। উনি কিন্তু প্রথম উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড অ্যান্ড আনাদার ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারি ইন দ্য ইয়ার 1800, পার্টিকুলারলি ডে ওয়াজ দ্য 10th জানুয়ারি, উনি কিন্তু একটা ছাপাখানা, একটা প্রিন্টিং প্রেস এস্টাবলিশ করেছিলেন শ্রীরামপুরে। এবং সেইখান দিয়ে কিন্তু একটা নতুন ব্রেক থ্রু হলো, যেখান দিয়ে আমরা বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনা এবং সেটাকে প্রকাশ করা, বই লেখা, বই ছাপানো, সেটাকে পপুলেট করা, সেই জায়গাটা আমরা আবার ফিরে পেলাম কিছুটা হলেও। কিন্তু মানে initially it was not targeted to propagate the thinking in science only, but mostly in terms of how to carry forward the অফিসিয়াল লার্নিং ইন টার্মস অফ বাংলা কিভাবে আরো বেশি প্রচার করা যায়, বাংলা গ্রামার, বাংলা সাহিত্য, বাংলা তত্ত্বাত্ত্বিক যে বইগুলো আছে, মানে বেদান্ত, এসব যে জিনিসগুলো আছে, সেইগুলোকে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম এটা এস্টাবলিশ করা হয়। বাট লেটার অন দ্য গুড সাইড ওয়াজ অলসো, it helped in case of culturing the science and other side of বাংলা কালচার। অ্যান্ড আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে কতগুলো নাম আমাদের বাঙালিদের মধ্যে, বিশেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে খুব, এবং তারা সবাই বাঙালি, যেমন আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়,
জগদানন্দ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এরা কিন্তু বাংলাতে বিজ্ঞানের উপরে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বা বই রচনা করেছেন। এবং যেমন এর মধ্যে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জিজ্ঞাসা বলে একটি বই আছে, জগদীশচন্দ্র বসুর অব্যক্ত, জগদানন্দের বৈজ্ঞানিকী, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় এবং চারুচন্দ্রের নব্য বিজ্ঞান, এইগুলো মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে অনেক দূর সমৃদ্ধ প্রসারিত করেছে। তো এইগুলো ছিল, এগুলো আস্তে আস্তে ওই উইলিয়াম কেরির যে প্রেস প্রিন্টিং সেইটার ফলোয়িং যে ইয়ার্স, তাতে এই জিনিসগুলো আরো বেশি করতে সুবিধা হয়েছে, কারণ it was when it is in place, then somebody can make use of the technology of publishing and printing. এছাড়া যেটা আরেকটা যেটা ব্যাপার, যে বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞান চর্চা, যে কোনো ভাষা, বাংলা শুধু নয়, এটা হিন্দি হতে পারে, উর্দু হতে পারে, যে কোনো ভারতীয় স্থানীয় ভাষা হতে পারে, ভার্নাকুলার্স, লোকাল ভার্নাকুলার্স, সেটাতে হচ্ছে যে শর্টেজ অফ টার্মস অ্যান্ড টার্মিনোলজিস, যেটাকে বলি আমরা পরিভাষা, বাংলা যেটাকে বলি পরিভাষা, সেই মানে প্রপার টার্মস যদি সেটা না থাকে, যেমন বিজ্ঞানে আমরা যদি কোনো টার্মস ইউজ করি, যেমন ফটোসিনথেসিসকে বাংলায় বলা হয় সালোক সংশ্লেষ, তেমনি আমরা ফোর্স, ফিজিক্সের ফোর্সকে আমরা বলি বল, বাংলাতে বলি বল। তো এই যে এগুলোকে বলা হয় পরিভাষা, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম। তো সেগুলোর যদি ঠিক কাউন্টার মানে টার্ম না থাকে, মানে যেটাকে আমরা বলি টার্মস অফ সিমিলার মিনিংস, তো সেটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে সেই কোনো একটা বিজ্ঞানের কোনো একটা বিষয়কে লেখা, সেটাকে প্রকাশ করা এবং সেটাকে পাঠকের কাছে বা রিডারের কাছে প্রপারলি পৌঁছে দেওয়া, তার মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ থেকে যাবে। তো সেইটা একটা সমস্যা অলরেডি রয়েছে, কারণ যেহেতু জেনারেলি টার্মস গুলো তৈরি হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজে বেশি কাজ হয়, বিজ্ঞানের কোনো একটা শাখায়, কোনো একটা ব্রাঞ্চে যেখানে বেশি কাজ হয়, সেই কাজগুলোর উপরেই কিন্তু টার্মস গুলো প্রথমে ইন্ট্রোডিউসড হয়, বিকজ the authors or who are the scientists, they try to publish their papers, scientific papers, journal papers, in his or her own mother tongue, right? এটাই তো হয় মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম। যদি কেউ ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের ওপর ভালো বই পড়তে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে জার্মান শিখতে হয়। তার কারণ জার্মান ভাষায় প্রচুর এই ধরনের বই আছে, যেগুলো খুবই এনরিচড এবং খুবই মানে ভালো মানে রাইটারের বই আছে। তো সুতরাং কেউ যদি ফিজিক্সের ওই ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের ওই জায়গাগুলো জানতে চায়, কেউ যদি ম্যাথমেটিক্সের ক্লাসিক্যাল ম্যাথমেটিক্স জানতে থাকে, তাকে রাশিয়ান শিখতে হবে। কারণ আমরা সবাই জানি যে রাশিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান আর দ্য মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এমিনেন্ট ম্যাথমেটিশিয়ানস থ্রু আউট দ্য এজেস। তো সেই এই ধরনের ব্যাপার। এবং তার মানে কি, সেখানে আমি যদি সেটাকে ট্রান্সলেট করি, সেই ট্রান্সলেট করতে গেলে আমাকে কিন্তু সেই তার জন্য একটা কাউন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ বা কাউন্টার টার্ম বা টার্মিনোলজি আমাকে তৈরি করতে হবে, যেটা দিয়ে আমি ওই বিজ্ঞানের ওই ভাষাটাকে, ওই পার্টিকুলার এক্সপ্রেশনটাকে প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে পারবো। সো দ্যাট ইজ দ্য নিড অফ দ্য আওয়ার। সেটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটা করে উঠতে পারবো না, বা করলেও ভালো হবে না, সেটা খুব একটা সফল হবে না। সো আধুনিক বিজ্ঞানে ইংরেজির এমন বহু শব্দ রয়েছে যার ব্যুৎপত্তিগত বাংলা অনুবাদ যথেষ্ট কঠিন, এবং কোনোভাবে সম্ভব হলেও বহুল প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে অভ্যস্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই সেটা বুঝতে অক্ষম। তো এ প্রসঙ্গে হাল ছেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আমাদের উচিত যে মাতৃভাষায় পরিভাষার অভাবে বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা আমাদের ছেড়ে আসতে হবে। আমাদের এর থেকে নিজেদেরকে উন্নত জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমাদের এটা কখন সম্ভব, যত আমরা বেশি বেশি করে আমরা কালচার করব, তত কিন্তু আমরা আরো নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করতে সক্ষম হব। তো সেইটা, এই সমস্যাটা আমরা যদি এড়িয়ে চলতে, মানে আমরা যদি ওভারকাম করতে পারি, আমরা যদি পেরিয়ে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা একটা বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। আর আরেকটা বড় কথা যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, যে আমাদের বাংলাদেশে, মানে পশ্চিমবঙ্গে ইন পার্টিকুলার, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে আমাদের
উত্তরবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গে এইসব জায়গাতে এমন অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যারা কিন্তু বাংলা মিডিয়াম ছাত্রছাত্রী, যারা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে তারা পড়াশোনা করে, তাদের কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বা তাদের ইন্টেলিজেন্সের কিন্তু কোনো কম নেই, তারা কিন্তু তারা হয়তো সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারছে না যেহেতু তারা ইংরেজি ভাষায় সেটাকে প্রকাশ করতে পারছে না। এই জায়গাটা একটা সমস্যা, কিন্তু তাদের যে দক্ষতা সেটা কিন্তু একটা দুর্দান্ত জায়গায় সুযোগ পেলে, তারা যদি সুযোগ দেওয়া হয় তারা কিন্তু সেই দুর্দান্ত জায়গায় তারা পৌঁছাতে পারে। আমি একটা এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস বলতে চাই, একটা তথ্য দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি কিছুদিন আগে ইসরোর একটা সায়েন্স ক্যাম্পের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি পড়ছিলাম। I was going through an advertisement that was published by ISRO to invite applications in terms of participating in some science camps. এর মধ্যে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো ছিল সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। এক নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে গ্রামের ছেলে হতে হবে। আমি আমি খুব মানে গট টু ভেরি সারপ্রাইজ যে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে গ্রামের ছেলে হতে হবে, গ্রামের লোক, গ্রামের বড় হওয়া ছাত্রছাত্রী হতে হবে, গ্রামের স্কুলে পড়া। নাম্বার 2, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে কোনো একটাতে খুব ভালো পারফর্ম করতে হবে। নাম্বার 2। নাম্বার 3, গ্রামের স্কুলে পড়তে হবে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে হতে হবে, অ্যাটলিস্ট একটা র্যাঙ্কে আসতে হবে। সো দিস ওয়ার 3 ক্রাইটেরিয়া to get nominated or to apply for a science camp that was conducted by ISRO. So you can understand যে so মানে যারা লোকাল ভার্নাকুলারসে কথা বলে বা সেই ভাষাটা তারা মাদার ট্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করে, তাদেরও কিন্তু কোনো বিজ্ঞান ভাষার যে মেধা, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যে মেধা দরকার, সেটা তাতে কিন্তু তাদের কোনো কমতি নেই। তা না হলে ইসরো এটা করতো না। ইসরো এটা করেছে, তার কারণ হচ্ছে ইসরোর অবজারভেশনে এটা এসেছে যে এই ধরনের ছেলে মেয়েদের কিন্তু কিছু বাড়তি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকে যেটা সো কল্ড আরবান ছেলে মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যায় না। দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন প্রবাবলি টু লে ডাউন দিস কাইন্ড অফ ক্রাইটেরিয়া ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের যেটা করতে হবে যে এই যে বই আমাদের তো বিজ্ঞান জানতে গেলে, বিজ্ঞানকে জানতে গেলে, প্রযুক্তিকে জানতে গেলে বিভিন্ন বই পড়তে হবে, বিভিন্ন লিটারেচারকে থ্রু করতে হবে, সার্ভে করতে হবে, দেখতে হবে। সেইগুলো করতে গেলে কিন্তু আমাদের অনেক অনুবাদ দরকার, ট্রান্সলেশন দরকার। এবং ট্রান্সলেশনের জন্য যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমাদের পরিভাষা বা টার্মস টার্মিনোলজি দরকার। এই কাজটাকে আরো বেশি করে মানে এই যে ডিজিটাইজেশন, ইন টার্মস অফ ডিজিটাইজেশনই বলবো আজকে, যেহেতু ডিজিটাল লাইব্রেরি দিন চলে এসেছে অলরেডি, এটাকে কিন্তু আরো বেশি করে আমাদের অ্যাক্টিভলি সরকারি বেসরকারি যে ইনিশিয়েটিভ গুলো আছে তাদেরকে আরো বেশি করে এর প্রতি টাইম ডিভোট করতে হবে এবং ফান্ড ডিভোট করতে হবে। বাঙালি হোক, মারাঠি হোক, পাঞ্জাবি হোক, যে দেশে যে স্টেটের স্থাপন করতে পারে। সো এইটুকুই আমার বক্তব্য মোটামুটি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আমি সবাইকে দুটো কমেডি জাস্ট পৌঁছানো করছি, জাস্ট জয়েন করলাম ওখানে। So much. হ্যালো। Arindam. Good evening to sir. everybody. নমস্কার। আমি হতাশ হচ্ছি যে নমস্কার to everyone. Good evening. Is it my turn? Is it my turn to speak? Yes, sir, obviously. Thank you, sir, Okay. for trying them. Okay, fine. My colleague Arindam sir has almost told everything about today's importance, but at the same time, I like to ask you some questions. If there is no
there is no countries in the world which got its freedom exclusively for one reason, that is the language. This day, 21st of February, it is a seed of getting a new country, Bangladesh. And that is a world record. There are many new countries have been formed, got freedom, but no countries in the world started a movement to get it liberated from their own faith. Probably you are aware that Bangladesh, the previous name was East Pakistan, and the other part is West Pakistan. And both the parts are having the same religion. But still, they fought. There were difference of opinions, and ultimately, East Pakistan own a new country got formed. So my understanding, and I like to penetrate this idea to everyone. It is not the religion. It is the culture. It is the food habit. It is the language which you speak that bind us together. That is the important thing. If you love music, you will not bother whether A.R. Rahman is a Muslim or not, whether Muhammad Rafi is a Muslim or not. You will start loving him. If someone is a Muslim and he loves classical music, he will not understand, he will not ask a question whether Manna De is a Hindu or not. People will automatically start loving him. So, when you love someone, when you like someone, it is not the religion. It is the culture. It is the food habit. It is a dress. That is the main thing. And the Bangladesh formation, that is the best and the unique example. Now the question is that, how come all over the world came to know about today's date? Let me tell you the history. You know, like you have got clubs, Interact Club, you have got clubs in your paras. So there is a club among all the countries. That club is called United Nation. In Hindi, it is called Rashtra. When there is dispute between two countries, the countries go to United Nation and they ask for the justice. And there is also court. It's called the International Court. So all over the world, the top association of the countries is United Nation. Because United Nation has to look after so many things. So for education and culture, there is a wing of United Nation that is called UNESCO. And its headquarters is at Paris. Now, when Bangladesh formed in the year 1971, the Prime Minister, Sheikh Hasina, asked the ambassador of Bangladesh in France, because headquarters is in France, in Paris. So Bangladesh administrator, his name is, let me tell you, his name is Rafiqul Islam. He was the ambassador, that is like we call it here in our country, Indian Foreign Service, IFS. So Rafiqul Islam, the ambassador at Paris representing Bangladesh, took initiative to apply to UNESCO through Bangladesh government
that these days to be recognized. And that was just after 1971. And they kept on pressurizing, and it was the Bangladesh ambassador, you must know, and we must pay our respect to that gentleman who forwarded the file to UNESCO on behalf of the Bangladesh government. That is Syed Muajjen Ali. He was the ambassador of France in Bangladesh. And Secretary General Federico Mayer of UNESCO on 17th November, remember the date, 17th November 1999, in 30th General Assembly, declared the 21st February as International Mother Day. So the declaration happened in 1999 and first celebration happened in 2000. So in the other way, today you can call it is a 23rd session, 23rd edition, because it started in 2000 and 2022 means 23rd. Now the question is that when United Nations declared UNESCO, automatically the mother body, United Nations, they have to accept. So United Nations General Assembly declared it is an international day. For what reason? To promote the preservation and protection of all languages used by the peoples of the earth. So it is not a Bengali day, it is not a Urdu day, it is not a Tamil day, it is a language day of all over the world. So International Mothers Language Day. Now when you talk about why mothers, because when a baby is born from whom? From mother. So naturally the baby is close to mother first. So the language which he or she speaks, whether it's a mother's or father, doesn't matter, to pay respect to mother because she has given the birth of the child, it is called mother's language. There is a controversy, why not father's language? So it's not true. It's a language of the family. Now you know it very well, when a baby is born, he doesn't have any sense of any language. Suppose a baby is born in a Bengali family and mother has died and the baby has been taken to a Tamil family, the baby will start speaking within 2 years Tamil language. Because when we speak, we learn through our ears. Whatever baby hears at the childhood age, he learns and speaks. So the language ability doesn't come from the heredity. It is by the observation, it is by hearing, it is through the environment. Anyhow, now we should pay respect to the first MP of the then Pakistan. You know that thing, 1947, Pakistan and India, we got independence. As Arindam has already said, in Assembly of Pakistan, one gentleman, his name is Dhirendranath Datta. He fought in the assembly that the official language of Pakistan should be as per the demand of the population. The east side has got Bengali majority,
So official language simultaneously should be allowed Bengali. But there at that time, there is only one language allowed, sole language, that is Urdu. Because Pakistan headquarters was at Lahore, and there is Urdu speaking people. They didn't want Bangladesh to East Pakistan to have their another official language. So the fight started slowly. So on 23rd of February 1948, Dhirendranath Dotto, one gentleman from East Pakistan MP, he first started the movement and protested to Pakistan's headquarters Lahore that this part of Pakistan should have our own official language, that is Bengali. But that time administration of Pakistan was not willing. So naturally they started movement, and Lahore tried to stop that movement through military rule. There were oppression, suppression, torture, but still the language, which is the base of any human nation, they started movement from school level to university level, from local villages to cities, and people gathered and started small, the protest, picketing. And on 21st of February 1952, the great procession started near Dhaka Medical College, Dhaka University, and Pakistani government, they allowed their police military people to fire, and 5 students, university students, they were spot dead. And in respect of 1952 21st February, these 5 students, afterwards, government of Bangladesh erected Shohid Minar, that is a statue of martyrs. They were declared Shahid. Shahid for what? Shahid for movement. What movement? The movement for establishing a language which is spoken by the people of that part of Pakistan, and that happened in 1952, and still Pakistan didn't allow. It continued the movement. After approximately 4 years, Pakistan continued this torture, and on 29th of February 1956, Pakistan government allowed East Pakistani people to have second official language, Bengali, to do their administrative work, and all the official forms, government forms, communication may be allowed in Bengali, not only in one language, Urdu, but parallelly in Bengali. So 21st of February 1952, 5 students killed by the police, Pakistani police, and after nearly 4 years, 29th, so remember these 2 dates, 29th of February 1956, the then Pakistan government allowed East Pakistan to officially declare Bangla as the second language, official language in their country. But that was not the end. It was the defeat of the Pakistani government. So
When the movement own, when East Pakistan got its language, they got courage. They became more energized. They understood that through movement, through mass movement, anything can be done. And you know the history. 1971, it got the freedom and became a new country, Bangladesh. So today's date, which is recognized by UNESCO and simultaneously Mother Body United Nations, is a unique day throughout the world. And you will be astonished. Had you been to Bangladesh, anyone here? If you visit Bangladesh, I would request all of you, please do visit Shohid Minar, that is the Ekushe Stambho. And you will be astonished. There are many parts of the world where Bengalis have built replica of Ekushe Stambho, Shohid Minar. There are two Ekushe Shohid Minar in UK. One is at London, and other is in other is in the place of West Chapel. Other is in Westwood, North England. Think, the Bengalis are creating, the Bangladeshi, let it be called, creating a replica of Shohid Minar in some other parts of the world. That is the love for the language. Do you know that thing? Suppose the punishment is you are not allowed to speak your mother tongue for 10 days. Suppose, and you are in a place where everybody is speaking your mother tongue, but you are allowed not to speak your mother tongue. You have to speak in some other language. You know what happens? The psychologists say that there will be cognitive failure. Your brain will collapse. There are many languages in this world. They have died. You know why they have died? There are many languages. Because people forgot to utilize it, use it. One of the languages still existing in our country through puja part, all these things, that is Sanskrit. We don't speak, we don't rhyme, but only in few occasions we recite. Pali, dying. Many languages, they have died because other languages have overcome and dominated. You know why there is a problem in Maharashtra? So many migratory people went to Maharashtra and started using their own language, like from Uttar Pradesh, from Bihar, from Jharkhand, and they started speaking Hindi. So the Marathi language got diluted, and in their language, many Hindi words injected. So the Marathis are very, very much sensitive now that one fine morning through this Bollywood, Marathi language will be abolished. Same thing happened in Assam side, northeast side. So many Bengalis due to the partition of Bangladesh, the earlier 1947 and 1971, they settled there as refugees. And because Bengali is a very rich language, so the local languages got attacked. The Assamese people, they started speaking slowly Bengali. So there's a problem. The language is such a thing, unless you speak, unless you use, it will die off slowly. So this 21st of February, remember, whatever be the languages,
that we need to preserve, like we preserve the animals. We don't see dinosaurs these days. We could not preserve them. There are few number of white tigers are there. People are trying to preserve them. Why? This will be, it is called the endangered species. Similarly, the language is also an endangered one. A number of languages, rich languages, they have died from this world. Latin, Hebrew, the oldest language. The Bible was composed in Hebrew. Nobody speaks Hebrew these days. Roman, now English has come over. In India, you know how many languages are all recognized in India? In India, almost 650 languages are recognized. 650. And out of that, only 22 languages are the scheduled languages. Schedule in the sense through which you can use as an official language, like the communication to the state government, to the other department. India has got one, for your knowledge I am telling you, India has got one research lab, like we have got research labs, no? We call it CSIR labs for different subjects. For mechanical at Durgapur, CMERI. For glass and ceramics at Jadavpur, CGCRI. For biology, IICB, Indian Institute of Chemical Biology. For electronics at Pilani. For mining, CMRI at Dhanbad. For leather, CLTRI, that is at Chennai. These are the different engineering and science labs. It's called the CSIR labs. Similarly, there is one lab, one research organization. It's called CIIL, Central Institute of Indian Languages. That is at Mysore, very adjacent to Mysore University at Manas Gangotri. And this lab, they deal with all the Indian languages and they digitized and promote, make, they give training for all the Indian languages. So the purpose of today's celebration, every year the theme changes, every year the Durga Puja in your para, there is a change, theme. We always ask, what is the theme of your Durga Puja pandal today? Every year the theme gets changed. This year the theme is using technology for multilingual languages learning. Challenges and opportunities. This is 2022 theme of 21 February, that is International Mother Language Day. And this theme is declared by UNESCO. Like 2021, last year, theme was language without borders. I do not know what will be the theme of next year, that is 2023. But give stress in this year's theme, that is using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. When you talk about multilingual, what is multilingual? It means a person who is able to speak more than one language. Fortunately, we Indians, for our colonialism through the British, we can speak English, we can speak our mother tongue from the parent side, whether it's Bengali, Hindi, Tamil, Telugu, and another language where we have migrated. Maybe your native place is at Rajasthan, but your forefathers came to Bengal. So you can understand, you can speak Bengali. So these three languages almost
Every Indian, they know. I know English. My parents speak Bengali. I know Bengali. I know Hindi. That is I have learned from the other persons who have migrated to Bengal, and I have learned from them. So these three languages are very much common. So I'm a multilingual man. And if I learn some other foreign languages, which is available in Calcutta at Ramakrishna Mission Gold Park, or through the different consulates, like the French consulate is there, Alliance Française, Max Muller Bhavan for German, Gorky Shodun for Russian. There is a Chinese consulate. They give training for the Chinese language, even for Japan, for the Japanese. So you can learn some foreign languages even in Calcutta itself. So you are a multilingual man. When you are a multilingual man, can you use technology to learn this language through the use of technology? That is a theme of this year's as declared by UNESCO, because UNESCO is aware the new emerging skills are coming up: artificial intelligence, blockchain, then machine learning. So many things are coming up in the computer world. Whether we can utilize this not only in the applications of science and technology, but at the same time to spread and to preserve our own languages. The language is such a thing that when you write something, when you think something, when you dream something, we dream in that language normally which we love, that is our mother tongue. People call it first language. In ICSE or in CBSE, in West Bengal board, we opt for first language. What is first language? Normally, the language which you learn after you take your birth from your mother's womb, that is the first language. And the second language is a language you have learned later on. So, in other way, you can call it International First Language Day. Now, every year, see the beauty, see the respect UNESCO is giving every year on this day. UNESCO conducts an open discussion for everyone. If you go to Paris, you can attend that thing free of cost. But because for the last 2 years, there is a COVID problem, so you could have joined today webinar. It is over now. From Paris, there's a program to celebrate this day, like we are celebrating in the evening time. In Paris, UNESCO headquarters conducted webinar on today's topic, that is challenges and opportunities using technology for the multilingual learning from 11 to 1 p.m. So 2 hours. I thought I'll inform you. I completely forgot. Anyhow, next time some of you can join webinar directly conducted from UNESCO, Paris. Now, what is linguistic diversity? That is the main theme, what UNESCO has declared today's date. What is diversity? Very often we use the word diversity. You know what is when we drive a car, we see the road is diverted. Diversion ahead. When you drive a car, the hilly area, you will find that notice from the traffic side. So diversity means different direction. We Indians, when we speak different languages, at the same time, our directions are also different.
our culture, our food habit, our dress. But at the same time, there is unity. So we call it unity in diversity. But what is linguistic diversity? Linguistic diversity means you learn the diversity, you remain integrated by learning others' language. I do not know if there are some students here whose mother tongue is not Bengali. They have become united in Bengal. They love Bengal. Why? Because they started loving speaking Bengali. Their friends are Bengali. When you will be at some other place, maybe in Tamil Nadu or in some, you will start speaking Tamil after some time, and you will have a lot of friends, Tamilian, and you will speak Tamil, and that friendship will be stronger when you learn that language. So that is called the linguistic diversity. Linguistic diversity always enriches a language. If I say my Bengali language is very strong, I'm a fool. Because I know in the Bengali dictionary, there are a lot of Hello. I'm sorry, got correct. Can you hear me now? Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, It's audible now. yes. No language in this world can claim the purest. Because language is such a thing, the more number of other languages will migrate, that will be enriched. So there is no pure language in that sense. In Bengali, there are a lot of Parsi word, Urdu word, Hindi word, Sanskrit word. Same thing for the other languages. So that is the linguistic diversity. So UNESCO declaring this has given respect to Bangladeshi people for sacrificing 5 lives for this movement. Like in our country, one more information to you. In our country, what is the highest civilian award? Anybody can tell me? Bharat Ratna. Like there are other things also, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, but the highest civilian award is Bharat Ratna. To pay respect to this day, the Bangladesh government has declared since 1976 the top civilian award in different fields. Ekushe Padok. It means 21st medal. It's just it's a gold medal having 3 tola, cash 1 lakh rupees, and a certificate. And there is a committee. They select people throughout the year and declare the names like this year. And it happens one day before. Like today, it will be given, but the names will be announced. Names already announced yesterday. This year, almost 23 people are getting Ekushe Padok in Bangladesh. It is the highest award by Bangladesh government. And the interesting thing is, very interesting thing, the design of that medal, which is uniform since 1976. People call Bangladesh is a Muslim country. But the design of Ekushe Padok was done by a Hindu man, his name Nitun Kundu. His design was selected
to award there, it is continuing. So I don't like to, I think some of the informations which I thought to share with you that I have already shared. Once again, I'd request, very cheap from Calcutta, there is a railway station called Kolkata. Weekly 3 trains go directly to Dhaka. It doesn't, you can buy a ticket in Indian currency. Go to Bangladesh sometimes. You have got your passport and the visa fee is nil. In Park Sakas, there is Bangladesh High Commission, and visit Shohid Minar. You will be loving that. The only country in the world which is formed by the language movement. So it is not the religion. Once again, I like to emphasize, it is not the religion. Religion doesn't bind us. When we see a movie of Dilip Kumar Vaijanti Mala or Dilip Kumar Wahida Rahman or Shahrukh Khan, Salman Khan, or listen the music of Muhammad Rafi, or listen the music of Amjad Ali Khan Sahab, sarod player. Similarly, Manna De, Lata Mangeshkar ji, Kishore Kumar, fan followers throughout the world. Nobody identifies them, whether he's a Hindu or a Muslim. It is a culture. It is the culture that binds us. So Bangladesh is the best example in the world that the language is more important. Communication, expressing, the tool of expression is the language, and that is the important thing. So it is not the West Pakistan having the same religion, Muslim, could not bind them together. So today up to this much. Be a global human being. All the best. Good night. Thank you. Thank you so much, Parthiv sir. Rtr.Swati sir, thank you so much. We really come to know close to our mother language and that it does not disturb our diversity, rather it combines us. Thank you for sharing your views with us. Now we will have a winner certification round where we will be declaring all the winners of all the events that we have conducted so far. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Audible. Am I audible? Yes, sir. Oh. Okay, in between, I would like to express my gratitude to the Arindam sir and CEO sir for coming and give us some huge idea about the International Mother Language Day. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, I thank you each and every one of you for joining with us today. Now, we are going to announce the winners of the different competitions held for Bharatiya Bhasha and Bharatiya Virasat. Another event, Matribhasha Divas. Swati, please. Okay, essay writing. Winner is Soumyajit Pal. We have a special appreciation, Jagruti Kacharia. Now for poetry. Poetry again, Soumyajit Pal.
an appreciation certificate for Namrata Raut. Next category. And for painting, Dishari Dehidar. Next slide. First runner-up is Devleena Banerjee. We have two appreciation certificates for in painting category. First is Aritra Datta, and the second is Shubhadeep Pal. For poster making competition, winner is Drisha Das. First runner-up is Amrita, and an appreciation certificate for Swati Singh and Shubhadeep Das. And quiz winner is Anamika Tiwari. We have already declared that once again. Congratulations, every one of you, for winning this competition. And the rest of you will get the participation certificate. And once again, I thank every one of you for joining with us today. Thank you, Khushboo. I would like to say special thanks to our guest speaker and the honorable guest for today, Mr. Parthashastri Chakrabarti and Arindam sir. Thank you, Sushmita ma'am and Jalan sir, for helping us conduct this event successfully, and all the participants who have submitted their entries and made this event more successful. I would say that every entry was very good and appreciable in their own way. So thank you for being this part of this Matribhasha Divas and making it successful. Thank you, everyone. Yeah, thank you, everyone. Thank you very much. Yes, organized.